Mchana saa za Afrika ya Mashariki, na tumai popote ulipo siku yako inakuendea vema mtazamaji. Karibu kwenye taarifa zetu mchana wa leo. Mimi wako Andrin Kilemi, tuandamane sote hadi tamati. Kesi ya ufisadi iliyokuwa ikimkabili naibu wa rais Rigathi Gachagua imeondolewa na mahakama. Gachagua ambaye hakufika kotini kutokana na sababu za kikazi aliwakilishwa na wakili Kioko Kilu 10. Wenzake 9 walioshtakiwa naye walisherehekea uamuzi huo na kusema haki imetendeka katika kesi hiyo, waliodaiwa kulaghai taasisi za serikali shilingi bilioni 7.4. Akitoa uamuzi huo, hakimu Victor Wamukile vilevile aliagiza Gachagua kurejeshewa dhamana ya shilingi milioni 12 na pasipoti yake aliyokabidhiwa mahakama baada ya kushikwa. Mahakama hata hivyo iliwaonya washukiwa huenda wakashikwa tena iwapo ushahidi wa kutosha utapatikana, huku wakili Wamukile akitia dosari utendakazi wa idara ya upelelezi DCI na afisi ya mkuu wa mashtaka katika kesi hiyo. The substantive application by the prosecution to have the matter withdrawn under section 87A of the Criminal Procedure Code, the application is hereby granted. Now, the accused persons are hereby warned and informed that they may be rearrested in future and on the same or similar charges. First accused deposited 12 million shillings as condition for his release, and he also deposited his passport in court. We apply that the cash bail be refunded to the first accused and his passport be released to him. We want to create a democratic space whereby the police can't do their work. Na kwingineko, kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka pamoja na gavana wa kaunti ya Machakos Wavinya Ndeti wamemkashifu waziri wa uchukuzi Moses Kuria kufuatia matamshi yake kuwa wakazi wanaoishi katika ardhi ya kampuni ya East Africa Portland Cement ni maskwota. Kulingana na Kalonzo, hakuna skwota anayeishi kwa ardhi hiyo bali ni wawekezaji na wakazi wa eneo hilo. Wakifika hapa kwa heshima tu, tuweze kuwakaribisha kwa makofi, vifijo na nderemo. Tuwakaribishe viongozi. Party leader wa chama cha Wiper, His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, pamoja na viongozi wengine. I am not scared of you. I tried calling you, you did pick my phone. And I'm going to tell His Excellency, aongee na hawa mamista wake, wasije wakatuletea shida hapa bure. You understand? Before waziri aanze kusimama atamke maneno ama aanze kuongea vitu, akuje kwanza aingiane na wananchi. Yeah? Please do your research. Hata mimi nimechaguliwa kama gavana wa Machakos. Siwezi kuja hapa ninaanza pere. Lazima niingie nijue ni nini. Lazima niingie nikisimama niongee kitu nijue ninaongea nini. If I speak something, I should be able to stand by it. Kwa hivyo nakwambia Moses Kuria, umesema wewe ni hasla. Hata sisi ndio wale mahasla wakubwa. Na hiyo shamba, acha nikwambie, sikudanganyi, hiyo shamba wale wako hapo ni Wakamba. Na sijui utaniambiaje utoe Wakamba hapo kwa shamba yao waende mahali pengine. If you want to develop, come and talk to us nicely. We are not refusing development. Wacha kutupiganisha na rais wewe. Hatukuogopi. I want to suggest to President Ruto, please silence Moses Kuria. Moses Kuria is my friend. Lakini ukubwa umemwingia. Yani ataamurisha majeshi aje aumize Wakamba. Na kamati ya leba bungeni sasa inapendekeza kubuniwa kwa kamati maalum itakayowaleta pamoja washikadau mbalimbali kutafuta suluhu ya kudumu kwa shirika la ndege la Kenya Airways kufuatia kupungua kwa mapato yake. Kadhalika, wanachama wa kamati ya leba kwa ushirikiano na katibu katika wizara ya leba wanapendekeza kufanyiwa ukaguzi wa kina na haswa katika uongozi wa idara hiyo muhimu
ili kupata suluhu ya kudumu. Before the committee this morning, and they have made their submissions before the committee, and I wish to say that we are glad that the ministry is doing something towards the solutions that need to be gotten at Kenya Airways. We intend as a committee to invite the management of Kenya Airways to appear before us so that they can tell their side of the story. We also intend to invite the Association of Pilots to come and give us their side of the story. But we are glad to know and to learn that there is going to be a multi-agency team that is going to sit and think about the issues that are at Kenya Airways, because again, Kenya Airways is an entity that is receiving a lot of money from government, and it is in the interest of the Kenyan people to have things move smoothly so that we can avoid the losses, the huge losses that our country is experiencing at Kenya Airways. What are the timelines? We are aware that the CS for Labor has appointed a conciliator who will sit down with the people at Kenya Airways, and they'll come up with a timeline. It is in the interest of this committee to get the timelines relayed to us so that we can oversight, as it is our responsibility. Now, for the PS, you said that there are 4 issues that the grievances of the pilots. What are they? Can outline them apart from the remittance? Thank you very much. Just like the chair of the committee has indicated, we are here to look into the issues of the developing KQ. And most of these issues are... Na kauli ya mbunge wa Fafi Sala Yakub kuhusu kufutilia mbali au kufuatilia muhula wa urais umeendelea kuibua hisia mseto, huku wa Kenya wakiwataka viongozi kuangazia maslahi yanayowafaidi wa Kenya. Collins Lusweti na taarifa hiyo. Kauli ya mbunge huyo kuondoa muhula wa urais na badala yake kuweka kigezo cha umri imeendelea kuzua hisia mseto, huku baadhi wakisema mapendekezo haya na hujumu demokrasia. Na hapa hakuna mambo ya Kenya Kwanza, hakuna mambo ya Azimio, lakini ni utawala wa Kenya. Ule democratically unafaa ni miaka 10. Ukiisha tawala miaka 10, we ondoka, patia mwingine nafasi. Wakazi mjini Nyahururu sasa wanataka Rais William Ruto kutoa kauli yake kuhusiana na hoja hiyo. Wakazi hao wanataka wanasiasa kuzingatia hoja zitakazowafaidi wananchi, wakisema pendekezo hilo halina manufaa kwa mwananchi wa kawaida. Aidha, wanataka katiba ya mwaka 2010 kuheshimiwa. Tumekataa kama Rais William Samoei Ruto aongeleshe hao wabunge wake, kwa sababu mbunge kama huyo anafaa hata kuondolewa, kwa sababu huyo ni mtu anakuja kutunyanyasa. Sisi tuwasema ile katiba tulipitisha 2010 ya rais au akiongoza miaka 5 vipindi viwili imetosha. Kwa hivyo hiyo ni siasa ya utapeli na sisi wa Kenya hatutakubali. Mkenya anataka bei ya unga ianguke, Mkenya anataka bei ya mafuta ianguke. Haya kijiri, mbunge wa Manyata Gitonga Mkunji ameapa kupinga vikali hoja hiyo iwapo itawasilishwa bungeni. Amewataka viongozi waliochaguliwa kukoma kuendesha siasa duni na badala yake kuelekeza nguvu katika kuwasaidia wananchi. The conversation on the table right now in our government, in our country, is a conversation about the economy. That conversation cannot change to the issue of term limits or changing the constitution to favor issues that are selfish. Collins Lusweti, TV 47, Nairobi. Huku haya kijiri ni kwamba familia moja kutoka eneo la Magarini, kaunti ya Kilifi, inalilia haki baada ya mtoto wao kupokea mwili wa jamaa yao kutoka nchini Italia, huku mwili huo ukikosa baadhi ya sehemu muhimu ya mwili. Kwa mujibu wa familia, mwili wa jamaa yao haukuwa na figo, uboho, roho miongoni mwa sehemu nyinginezo, na sasa wanalilia haki. Sharon Baranga na taarifa hiyo kikamilifu.
Hapa ni eneo la Mjanaheri, kaunti ndogo ya Magarini, kaunti ya Kilifi. Familia ya Josephine Zingo inaomboleza kifo cha binti yake aliyekuwa ameolewa nchini Italia na alikuwa amebarikiwa na mtoto mmoja. Zingo anasema binti yake Amani Luwali aliye na umri wa miaka 36 alifariki tarehe 27 mwezi wa Oktoba. Mwili ulipoletwa nchini waliagizwa wasifungue sanduku la maiti, jambo ambalo ni kinyume na mila yao. Mzee wake mwingine akasema kwamba Amani ameaga. Pia yeye anasema sijui ameaga kivipi. Hakujua. Alipoulizwa yule bwana anasema kwamba Amani ameaga na saa hii ni mwili tunaweka kanisani kesho, alafu kesho kutwa tunachoma. Nikasema haiwezekani hiyo. Maana mimi desturi yetu huku Kenya, sisi watu wetu tunazika changani. Mwili ndio tageuka kwa mchanga. Si mtoto wangu achomwe mavumbi, mniletee mavumbi, sikukubali hayo. Ndio nikamwambia mjukuu wake, nikamwambia mwambie babako, babu yako kwamba sisi tunataka mwili wa mtoto wangu nataka niuone mara ya mwisho hapa Kenya. Mwili ulipoletwa hapo Mombasa, tulienda kuchukua mwili, lakini mwili umeambiwa kwamba usifunguliwe. Na sisi wagiriama kawaida yetu huwa lazima tuone mwili, maana tumesema tunataka kuona mwili wa mwanangu mimi. Siwezi kuzika kabla sijamuona. Tukasafiri kutoka Mombasa hapo, tukifika hapo Malindi, mwili ukatolewa nje na ukaanza kutazama. Tulipata habari hizi za kifo cha dada yetu mwanzo kwa mshangao, na ni kupitia familia zingine kule ambako walikuwa wameolewa hawakuweza kutujulisha habari hizi ambazo ni za tanzia. Lakini kinyume na maagizo waliopewa, mwili wa Luwali ulifanyiwa upasuaji na ukapatikana kuwa hauna moyo, figo mbili, macho na uboho. Hali hii ililazimu familia kuahirisha mazishi hadi watakapopata majibu ya kile kilichojiri. Nilikuwa na wasiwasi, kuna nini kimeendelea hapa? Kwa nini amekuwa hivi mtoto wangu mzuri mwenyewe huyu? Amekuwa hivi msichana mrembo wa kujipendeza, lakini mbona amekuwa namna hii? Ulipofika pale ule mwili, kwa ufupi lile sanduku lilikuwa limewekwa katika hali ambayo ilikuwa ni vigumu, manake lilikuwa limefunikwa, lilikuwa na screws mwanzo mpaka walikuwa mfungue screws zote all round, na walipolifungua sasa ilikiwa open, wakagundua kwamba pale ndani kulikuwa na sanduku lingine tena ambao ni la mabati, ambao sasa ilikuwa vigumu tena, ikabidi liraruliwe ndo mwili utolewe. Sehemu nyingi zilikuwa zinaonyesha kama kusonwa kutoka kusema sehemu ya kama ya hii miguu mpaka chini. Macho hakuna, ni kama vidude vilikuwa tu vimewekwa vya plastic. So na alafu kutoka sehemu hii hapa chini ya hii shingo mpaka chini kufikia hapa kwenye tumbo kulikuwa na hiyo kama kumesonwa. So tayari tukawa tuna suspect sanduku ilikuwa imefungwa vile na imekuwa sealed kiasi ya kwamba ni kama ni sifunguliwe tena. Kwa hivyo naomba serikali hii ya Kenya itafute kifo cha mtoto wangu ili suluhisho lipatikane, washikane na wale wa Italiani kule, wafai pamoja, wapigane pamoja, wachukue hatua pamoja, washike. Ni nini kimeendelea mpaka hizi sehemu za mtoto hakuna, za msichana wangu hakuna. Sasa basi naomba serikali hii ya Kenya ifanye kazi hiyo ili iniridhishe mimi. Siwezi kabisa hata hapa nilipo, nimemaliza mwezi mimi. Kulingana na ule vile ninavyojua na tuliongea mwezi wa 3 mwaka huu, ule uhusiano haukuwa mzuri na kulikuwa na mipango ya waweze kuachana vile ninajua. Manake hata kuna wakati alikuwa summoned kwa ofisi zile za kule Italy na yule bwana mara 2 hakuweza kufika. Kama shirika la kutetea haki za kibinadamu tuna suspect ya kwamba kuna foul play katika kifo cha dada huyu ambaye anaitwa Amani, kwa sababu mwili wake ulipoletwa Kenya haukuletwa kwa njia ama vile hali ilivyo, hauko katika ile hali ambapo binadamu wa kawaida huwa. Kwa hivyo tutaomba ya kwamba DCI waendelee na investigation yao
na pia tutaomba Interpol ambayo tayari wameshapewa habari hizi waweze kufuatilia kwa undani ili tujue cause of death. Kwa sasa familia hii inalilia haki. Tayari wamepiga ripoti katika kituo cha polisi cha Marereni. Luwali aliishi nchini Italia kwa muda wa miaka 15. Sylvia Nyongesa, TV 47. Na mtazamaji, ni taarifa iliyoandaliwa na Sharon Baranga. Na familia ya raia wa Uingereza aliyefariki katika mazingira ya kutatanisha mjini Mombasa imeitaka serikali ya Kenya kupitia mkurugenzi wa mashtaka ya umma kuharakisha uchunguzi wa chanzo cha kifo cha jamaa yao na kuhakikisha kwamba unaendelezwa kwa njia iliyo wazi. Nation Kabale na taarifa hiyo. Lutfunisa Handwala mwenye umri wa miaka 44 alifariki mnamo Agosti tarehe 2 mwaka 2020. Ilidaiwa kuwa marehemu alipewa kemikali na kiongozi mmoja wa dini ambaye alimweleza kuwa ingemponya, lakini badala yake akafariki dunia. Kakake marehemu Ibrahim Admani alihamia Mombasa na kwenda mahakamani akitaka mwili wa dadake kufukuliwa ili kubaini kilichosababisha kifo hicho, na hivyo basi ukafukuliwa. Just a few weeks ago we had the exhumation and her post-mortem. The preliminary report of her post-mortem has been released. Ufukuaji ulifanyika wiki mbili zilizopita na matokeo ya awali yanaonyesha kuwa ubongo wa Lutfunisa ulikuwa mzima miaka 2 baada ya kuzikwa. It was found that the brain was intact and the esophagus, the food pipe, was normal. Also the hyoid bone was fractured. These three things are very vital. Ili kubaini iwapo sumu ndio iliyomuua, sampuli zilichukuliwa kutoka kwenye udongo wa kaburi, ikiwa ni pamoja na mabaki ya figo, kibofu cha mkojo na utumbo, na kufanyiwa vipimo. The fact that the esophagus, the food pipe, was intact also it shows that something may have been there. But how can the food pipe be intact when the heart and other organs were not intact? Imran anasema matokeo hayo yalishtua baada ya viungo hivyo kubainika kuwa havijaoza baada ya miaka 2 ya maziko, na kulingana naye alinyongwa. Familia inalaumu serikali kwa kuchukua muda mrefu kushughulikia kilio chao, huku mwili ukisalia katika makafani. It's unfortunate to say this, that the samples are still in the morgue in Mombasa. That it's been almost 2 weeks since the exhumation, since the post-mortem, but the samples that were collected, that were supposed to be delivered to the government lab, have not yet been transported yet, and it's been 2 weeks that no one has done anything. Jina langu ni Nation Kabale, TV 47. Na muungano wa maaskofu wa kanisa Katoliki nchini umetoa wito kwa wanasiasa kuwahudumia wananchi vilivyo, na wakati huo huo wakiomba mrengo wa upinzani kutekeleza wajibu wake wa kikatiba wa kuikosoa serikali ili kuhakikisha kwamba uongozi wa taifa unaendelezwa vilivyo. Aidha, wameitaka serikali kuendeleza mikakati ya kukabiliana na athari za ukame, kuhakikisha kwamba hakuna Mkenya anayeangamia kutokana na ukame. Viongozi hao walizungumza kutoka mjini Mombasa. Our elected leaders must take seriously the responsibilities that Kenyans have bestowed on them. This is not the time for leaders to pass blame or engage in needless political rhetoric. Let us leaders strive to be servant leaders, focusing on improving the economy for the benefit of all the citizens. We also call upon the parties in the opposition to play their rightful role and keep the government in check in service delivery and ensuring it fulfills the promises it made to Kenyans. Being in the opposition, they should be bold enough to highlight pertinent issues affecting the country and give constructive criticism. In the same vein, we remind
the Kenyans, all of Kenyans, that our constitution grants us the rights to keep our elected leaders accountable and ensure that they deliver on their promises. We need to remain vigilant and engage with our leaders, challenging them to focus on service delivery and to be fully transparent in the use of public resources. We, as the Catholic Church, have constantly underlined the need to address some of our chronic ills and as a nation, especially corruption and insecurity in the North Rift region, which we hope the government will tackle in a systematic way as matters of priority. Unbearable costs of living. We are concerned about the high cost of living in the country and the increased burden it is placing on the people. The price of essential household items such as maize flour, cooking oil, rice, cooking gas, electricity, among others, continues to be way above the reach of ordinary Kenyans, leaving millions struggling to put food on the table. The cost of fuel has also continued to rise every month, contributing further to the increase in the price of essential goods and services. We particularly single out the taxes imposed on the... Na serikali za kaunti ya Busia na ile ya Kiambu zimeanzisha uchunguzi wao kufuatia madai ya wafanyakazi hewa katika kaunti hizo. Imebainika kuwa kaunti ya Kiambu imepoteza shilingi milioni 200 kupitia wafanyakazi hewa. Laki Heriano na maelezo zaidi. Umekuwa wimbo wa kukaririwa na waridhi wa viongozi hususan katika kaunti mbalimbali. Malipo kwa wafanyikazi hewa hivi punde ikiwa katika kaunti ya Busia na Kiambu mtawalia. Swala zima la wafanyikazi wa kupanga limekuwa likishuhudiwa katika kaunti tofauti, swala ambalo limeibua hisia mseto, fedha nyingi za kaunti zikivujwa pasi uwajibikaji. Kwa mujibu wa Andrew na Kitare, anasema tukio hilo limekuwepo katika kaunti ya Busia, akilivalia njuga kuhakikisha kuwa huluka hiyo inaondolewa, kwani hela nyingi za maendeleo katika kaunti ya Busia zimetumika kwa njia isiyoeleweka. Just wish to report that we have a task force on legal public service management and administration, which and governance also, which is carrying out payroll audits. They carried out head count. I'm aware that now they are writing their reports, and for the ghost workers, they have no safe haven to hide. Those ghost workers, to deal with them, we have to remove them from the payroll, and we will be seeking prosecution for some of them so that the money of the toll that has been wasted is also to be recovered. And hali sawia ikishuhudiwa katika kaunti ya Kiambu, gavana wa kaunti hiyo Daktari Kimani wa Matangi akiapa kushughulikia swala hilo kwa undani. I have a letter here from the Ministry of from the Public Service Department, and what this letter says is that they have perused the payroll of Kiambu County, and in this payroll we have got malpractices, we have had cheating that is unbelievable, that you have got more than 1,396 cases of people who have duplicated bank accounts. Aidha, anahoji kuwa msasa unazidi kupigwa na wale waliokuwa kwenye mpango huo wakitupwa nje, hela hizo zikipaniwa kutumika katika ujenzi wa miundo msingi, waliohusika katika mpango huo wakichukuliwa hatua kali za kisheria. And that is why I'm saying very loudly to those that are walking around trying to scheme how we will not correct this kind of theft from the people of Kiambu. Your days are numbered. We are not going to allow people who are working as far as in Mutwapa and they have salaries inside the county of Kiambu. Nikiarifia TV47, naitwa Laki Heriano.
Asante sana Lucky Heriano. Muungano wa walimu wa shule za sekondari na vyuo vya kadri KUPPET umetoa wito kwa serikali kubuni mikakati ya kutekeleza mikataba ya makubaliano baina yake na walimu nchini. Naibu Katibu Mkuu wa KUPPET Moses Dhurima amefichua kuwa muungano huo ulikuwa umekubaliana na serikali kuongeza mishahara ya walimu hapo awali. Akizungumza wakati wa mkutano mkuu wa mwaka katika kaunti ya Isiolo, Dhurima amesema kwamba huu ni wakati mwafaka wa walimu kupata walioahidiwa na serikali, kwani taifa limerejea katika hali ya kawaida baada ya uchaguzi. We signed a memorandum of understanding with the incoming government before they were elected, and a number of things were agreed upon which I cannot disclose. Our expectation as a union is that the TSC will roll out sessions for negotiations because the economy has improved, and for that reason the teachers cannot wait anymore. KUPPET pia imeirai serikali kuwekeza katika utekelezaji wa mtaala wa umilisi CBC ili kuwafikia mageuzi wanayopania kupata katika sekta ya elimu. The biggest problem which is there in CPC is the issue of funding. If the government can support CPC by funding it fully, the way it is funded in developed countries where we are adopting this CPC from, this program will be successful. The major problem in CPC is underfunding, and we wish that the government could address this so that we can move into this system which we know will add value. The issues of abilities of students will be recognized in that. The issue of talents of the students will be recognized. The issues of skills will be recognized besides knowledge, because the current system is only knowledge-based. So we want to expand. We want an education system which will ensure that our students will fit into society and the economy. And that can only happen if the government supports CPC. The biggest problem is underfunding. Hata hivyo, malalamishi yameibuka kuhusu changamoto wanayopitia walimu hasa katika kaunti ya Isiolo, kama uhamisho na uhusiano mbaya baina ya walimu na asasi za serikali kama maafisa wa usalama na machifu. When it comes to discipline, it is the Teachers Service Commission that is constitutionally mandated to deal with the teachers. So don't go to the chief, because these are visible. We will protect our teachers and are calling upon the chiefs or Ngao in total to ensure that all staff, whether they are teachers or the other professionals within our county, are protected, and the chief plays a crucial role. Sylvia Nyongesa, TV 47. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo tunapunga unyunyu kidogo. Unazidi kusema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Kwenye Facebook tuko live. Tueleze unatazama ukiwa maeneo gani na maoni yako ni gani kuhusiana na taarifa hizi. Kwa sasa tunaelekea madukani. Usiende mbali, tunarejea na taarifa zaidi. Well, do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday
from 6 a.m. to 9 a.m. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. How well do you know told stories? Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuzidi kutegea taarifa zetu. Karibu nizidi kukutaarifu. Kutokana na gharama ya juu ya umeme pamoja na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi zinazosababishwa na uchafuzi wa mazingira, baadhi ya viwanda vya kusaga majani chai kaunti ya Nandi vimeanza kutumia kawi inayotumia miale ya jua katika juhudi za kulinda mazingira. Hatua hiyo ni njia mojawapo ya kukabiliana vikali na mabadiliko ya tabia nchi. Chrisbet na mengi zaidi. Kulingana na msimamizi mkuu wa kiwanda hicho Caleb Matutu, kando na hatua hiyo ya kulinda mazingira, gharama ya uzalishaji imepungua kwa 20%, kiwango hicho kikitarajiwa kupanda hadi 50% pindi mradi huo utakapokamilika. We are able to save up to a maximum of 40,000 kilowatts units in a month, which actually translates to around 1 million. So 1 million out of a cost of 4 million is almost 25% saving. Our target is actually to be able to utilize this system and be able even to do a savings of up to 50%. Matutu anasema kuwa iwapo viwanda vingi vitapatia kipaumbele nishati isiyochafua mazingira, basi taifa hili litaweza kuimarisha uchumi na kuwezesha dunia kuafikia malengo ya mazingira safi. Given the fact that the world now is going green energy, I would really this is actually the way to go. So as I've said earlier on, we've started with this factory called Bogobale. So once we are done and we get the benefits and we get the lands out of this, then we'll actually roll it now to the rest of the factories. To me, I think that is a very huge savings and the way to go for most of the manufacturing industries within this area. Matumizi ya nguvu za umeme kwenye baadhi ya viwanda imechangia uchafuzi wa mazingira na vilevile kupanda kwa gharama ya uzalishaji, hivyo basi kuadhiri malipo kwa wakulima. If we are able to save this cost, then the proceeds from the same will actually go to benefiting the community. One is that the farmers who gives us the tea, we get our tea from 100% from the farmers. So we are actually able to get part of that money to pay for the green leaf, and the farmer will benefit. We are also able to pay our employees well as a result of that savings. And then we are also able to even get some more supply even of energy, light to the nearby communities. So it will actually benefit a whole lot of people within the community. Juhudi hizi zimepongezwa na mkurugenzi wa idara ya mazingira NEMA kaunti ya Nandi, Simon Tanui. Tapping green energy by way of solar energy is feasible in Nandi. Therefore, we encourage the Nandi residents not to just rely on KPLC, not to rely on other power sources from the government, but to also tap the solar energy, which we really encourage. I, as an environmentalist, actually encourage the use of solar energy. So it is possible in Nandi County to tap this solar energy and use it for lighting, for cooking, and for other domestic work. Chris Bet, TV 47, County ya Nandi.
Hatua ya kuwapokonya wakazi wa Transmara Magharibi bunduki haramu pamoja na harakati za kuleta amani eneo hilo zimetajwa kuleta mabadiliko katika eneo hilo ambalo kwa muda mrefu limeshuhudia visa vya utovu wa usalama, huku sasa biashara ikinoga. Naibu Commissioner County ya Narok amedokeza kuwa kuwepo kwa bunduki haramu kulichangia pakubwa katika wizi wa mifugo. Tangu tutoe bunduki katika area ya Transmara, nafikiri mambo mingi yamebadilika. Hata sasa tunaelekea kwa mambo ya 24-hour economy. Wafanyabiashara wanafanya biashara yao, lakini zamani kutoka mbeleni kabla 2018 kulikuwa na shida mingi sana, hasa visa vya bunduki, watu wa M-Pesa kunyang'anya. Huwezi kosa mtu amekufa kutoka gunshot wound. Lakini tangu tufanye peaceful disarmament ambayo tuliweza kupata bunduki karibu bunduki 120 katika area Transmara peke yake, kutoka Angata, kutoka Lorgorian, kila pali tuliweza kuokota bunduki haramu na watu wenyewe walilete. Baada sisi kusema tutafanya operation, wakasema hakuna haja operation, wacha tulete bunduki. Na nafikiri inaweza kuwa case study vile tuliweza kufaulu na Transmara imebadilika. Siku hizi huwezi sikia mtu amekufa kwa sababu ya gunshot wound ama ameumia, na hiyo imeweza kuchangia mambo mingi sana. Sasa hivi kuna usalama, unaweza tembea usiku bila wasiwasi, unaweza maduka hata Isoit pale ambaye hakuwa na manyumba. Sasa watu wameanza kujenga manyumba permanent kwa sababu usalama umerudi, na hii ni kutokana kuokota hizo bunduki tumewezesha kuleta amani katika Transmara. Rais William Ruto amesema kwamba serikali imeweka mikakati itakayofanikisha utengenezaji wa simu humu nchini kwa bei nafuu. Ruto alizungumza muda mfupi baada ya kuhudhuria mkutano wa kila mwaka wa shirika linaloangazia masuala ya biashara na viwanda. How should the government integrate the MSMEs and the climate resilience plan? Trade talked about the fact that it is smaller businesses that are doing the majority of exports, meaning that, which explains why we are only exporting products worth about $38 million. And I'm happy again to announce here that the real last mile in technology is the gadget. And already we are working with our telcos, our telecommunication sector, so that we can have a smartphone that is going to be less than 5,000 shillings. A smartphone that can do everything that you want. A smartphone that can make sure today the cheapest smartphone is 10,000, maybe 15,000. We want to see whether we can get it to $30 or $40. And I want to promise the country that in the next 8 to 12 months, we will have the cheapest smartphone in Africa, manufactured in Kenya. And finally, the concept of the superhighway is to also make it cost effective to trade on and to work on the digital space. And again, let me use this forum to say we have about 15% of government services on the digital platform. Tuelekee katika kaunti ya Kilifi ambapo takriban wanafunzi 600 katika shule ya msingi ya Juhudi kaunti hiyo wamenufaika na madarasa 5 ya kisasa pamoja na vyoo 16 vilivyojengwa na shirika moja kutoka Uswizi. Walimu na wazazi wa shule hiyo wamepongeza hatua hiyo wakisema itakuza elimu na kusaidia kudumisha usafi shuleni, hivyo kuhakikisha wanafunzi wana afya bora. Shule hiyo ilikuwa na madarasa 2 pekee na wanafunzi walilazimika kusomea chini ya miti na kuketi kwenye mbao, ila sasa mambo yamebadilika kwani shule hiyo pia ilipokea madawati 50. Hata hivyo, washikadau wa shule hiyo wakiongozwa na mwalimu mkuu
na mkurugenzi wa elimu katika kaunti ndogo ya Kauma wamehimiza serikali kuwaongezea walimu wa kutosha, akiongeza kuwa idadi ya wanafunzi shuleni humo inazidi kuongezeka kila kunapokucha. Kulikuwa na shida ya madarasa, na naomba pia serikali jaribu pia kuongeza hao walimu, kwa sababu watoto kila mwaka wanapanda. Nilipata na 360, sasa hii imefika karibu takriban 600. So which means next year watazidi hapo. Hiyo ndio shukrani na ndio ombi langu. Hii madarasa ambayo yamejengwa ni madarasa ambayo yamezingatia maneno ya environment ya kusoma. So watoto wetu watafurahia. Na ningependa pia kuuliza walimu ambao wako kwa hii shule kwamba sasa ile changamoto tulikuwa nayo ya madarasa, hiyo changamoto sasa imepita, hata ingawa hatujajenga pia administration block, lakini pia nafikiri mheshimiwa amesikia pamoja na shirika ya Proganze, kama ikiwezekana waweze kutusaidia kujenga administration block, hata pamoja na hall, I think hall ambayo inaweza tumika na hii shule kwa upande wa mikutano. Na jumla ya wanafunzi 40 wa kidato cha 4 kutoka shule za upili za Lungalunga na Perani wamefuzu katika somo la Kiingereza kwenye mpango wa English Access unaotekelezwa na ubalozi Marekani humu nchini kwa ushirikiano na shirika la Connect to Retain. Mpango huo wa miaka 2 unalenga kukuza uwezo wa wanafunzi wa kuandika na kujieleza kwa ufasaha kwa lugha ya Kiingereza. Vilevile, mpango huo unalenga kuwaelimisha wanafunzi hao kuhusu athari za kushiriki ngono katika umri mdogo ili kukabiliana na visa vya mimba za mapema pamoja na ndoa za mapema. Aidha, wanafunzi hao wamehamasishwa kuhusu umuhimu wa kutunza mazingira kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Shule mbili ambazo tumetembelea na tumechukua, kuna history ya wasichana kupata ujauzito kila mwaka, na hii program unajua inawapatia inachukua muda wao mwingi. Unapata Jumamosi tumewachukua wameenda wamesafisha labda bahari, ama tumewapeleka trip for 1 week Nairobi, waende wakatangamane na wanafunzi wengine, wanafanya class during holidays, wanafanya class after school, wako engage, wamefanya paka computer classes, full package. So unapata hawana time ya kushiriki na vitu zingine. Na pia kando na hivyo tunawaletea walimu na speakers wa kuwafundisha kuhusu life skills. So ni mtoto ambaye ameelewa kwa undani, je, kuna athari gani za mimi kushiriki ngono mapema, kuna athari gani za mimi kufanya mambo ambayo yanaweza niweka niwe mama katika umri mdogo ama baba katika umri mdogo. Programu hii imeweza kusaidia sana kwa vijana kwamba wao waweze kuongea Kizungu, kwa sababu yenyewe tayari unasikia inaitwa English Access Micro Scholarship Program, kwamba imekita kambi katika somo la Kizungu. We are very excited about the Micro Scholarship Access Program that's here, and very happy to be here for today's closing ceremony. These students have all worked very hard. They've had Na wadau katika sekta ya elimu kaunti ya Nandi sasa wanapendekeza shule za sekondari junior ambazo wanafunzi wa grade ya 6 watajiunga nazo kuwa za kutwa, ili kutoa nafasi kwa wazazi kuendelea kutoa malezi kwa wanafunzi hao ambao wanatajwa kuwa wachanga mno kujiunga na shule za malazi. Walikuwa wakitoa mapendekezo hayo mbele ya jopo kazi la kutathmini mtaala wa CBC ambayo imekuwa ikikusanya maoni ya wadau katika kaunti hiyo. Kadhalika, wametaka serikali kuongeza mgao wa kufadhili mtaala huo, wakitaja kama ghali mno. Saying that children in Nairobi, children in the cities excel more than the children in the villages. I'm seeing a great potential here, Director. Great potential. That they'll nationally compete with others and they'll excel. That nothing will stop them. It is only them who can stop themselves. And for each one of us, it's only you or me. You or me who can stop ourselves from exiting. Take your child to a school that has very good foundation, that has a future, that has a vision. Kufika mbali. Thing here
is that if we train you so well and you pick our culture, then we get you the next stage to go to. We mold you up to and until when you leave, we are able to connect you to the world. That is the vision that we have. With your support, everyone, we hope that we will reach that vision. Na wamiliki wa nyumba haramu katika shamba za serikali wameagizwa kuondoka kabla ya shughuli ya ubomozi utakaofanyika baada ya miezi miwili. Hii ni baada ya kamati inayoshughulikia ujenzi wa nyumba kuzuru shamba la serikali hapa Nairobi na kupata idadi kubwa ya majengo yakiwa makao ya mabanda. Mwenyekiti wa kamati hiyo John Otieno amesema watu wengi wameanza kufanya biashara katika mali ya umma na kuweka karakana za magari na zile za useremala pamoja na uuzaji wa bidhaa haramu. Kamati hiyo pia imeonya dhidi ya kukodi makao yaliyojengewa wafanyakazi kwa umma na serikali kwa watu wengine. Ile TV. Let's make sure that the existing government houses are in the right conditions and occupied by the rightful persons who are supposed to stay in the government houses. What we have witnessed is that we have visited Tononoka, which is in a pathetic situation because those who are occupying those buildings have decided to put up extensions, some temporary structures, turning that environment into a slum, making it difficult to access, attracting criminals within that area. To this end, I'm therefore giving notice